Hello viewers, this is Women's View. Welcome to this today's episode. I'm Anne Muruga, and today's topic we are discussing about health and nutrition. Welcome to the show and enjoy. Today I'm not alone, I'm with a guest still today, so she can introduce herself. Karibu. Hello viewers, I'm glad to have joined you. My name is Eunice Mugo. I'm here as a parent and to learn more about food and nutrition. So Eunice, yes, today is 1st December. Then we have our kids, it's the holidays. Then January kila mtu kwa na fight na weight. Because it's holiday, tunaenda up country, tunakula, tunachinja. So today I felt it is better we discuss about this holiday because tunaangalia sijui, I don't know kwa chenye tunakula ndio tuko kwa sababu kiangalia pia watoto wamekuwa shuleni, and we assume when they are in school it's like we want to feed them like everything. Hata wakirudi January uniform zitakuwa zinawatoshea sijui tu ni kwako ama ni kwangu, kwa sababu ukiangalia like they are eating like everything. Yeah, craving kwa juu. Hapo kwa craving sana. So yes, with the holiday, we'll find that our kids wanataka ku eat junk foods. Let's be specific, junk foods. Yeah. So wanataka kukula everything sugar, everything oily, everything snackish, more than food. That it's not bad once in a while. As for me, I say it's not bad once in a while to balance your sugar levels, and also it's a little sweet tooth si mbaya. But we'll find that given that ni holiday, as you rightfully said, na tunaenda traveling, and kukulanisha hata sisi wazima hata sisi tunakula vizuri sana. tunakula kukula, especially the wheat, na ndizo zina add a lot of weight. It's not bad, it's part of diet, fine, but again tunaambiwa in as much as everything is good, too much of it is not good for your health. So in as much as ni mzuri, we can say milk is good, but too much of milk inakuwa poison kwa mwili yako. So you should just check on what you're giving your kids. Inamsaidia nini? Not every day unamspoil na goodies. Be spoiling them once in a while, but mostly fuata kitu itamsaidia, because we also need a strong body with a good immune system. So when ukisema hivyo, nimepata like nowadays wakipata like every 10 bob, they want to buy some sweets, they want to buy some biscuits. Of which bado wanakuambia, tuliambiwa it's not good for our teeth. Italeta cavity kwa ita spoil our cavity. So sijui kama as a parent how are we going to control such things, because uwezi kwa control saa yote, si saa yote uko na wao. Maybe wamekutana na uncle amewapatia pesa, so the only thing they can think is jipo ama unasikiliza wanajua kuna KFC, I don't know. Yeah, sure. I can say maybe depending with your family, with the agreement that you'll put across, you'll just say, maybe I can be spoiling you during the weekend. So they know. For us, kukula chips, kukula KFC, kukula pizza, it's weekend. Before weekend, my friend, skuma, tunangane nayo. And then, but again, githeri is so nutritious. So we are told. Lakini you'll find that most of us hatupendi, me included. So if you don't like githeri, it's already githeri is a balanced diet. Uko na carbohydrate, uko na protein, uko na ukiongeza veggies. That is how we are being told a balanced diet should be. But you'll find that in most of the boarding school, especially for the kids when you are boarding school, githeri ni order of the day. So akikuja nyumbani uipike, utaikula peke yako. On that point, kuna mkijua food za shule inakuanga either ugali na skuma ama cabbage, then kuna hii githeri, sindio? So when they come at home, wako zile za tumekula githeri sana. Kuna mwingine hata akisikia githeri na ni mdogo analala mapema sana, appetite inapotea. So I usually wonder, this food is very nutritious ukiangalia kwa macho yako, then I don't know what we shall do, because our watoto wetu pia
kuna vile we need to control them anyway. So I know which language as a parent is it good for like such kids, kwa sababu they all need all these nutrients. Okay, what I can say is we can just break the monotony of the normal school diet. Like you said, the normal school diet is ugali with cabbage or skuma. Then with now the githeri. So what you do is just do some little art with your kitchen. So if you're doing ugali, do it ugali. If you have to do skuma na protein. You can do fish, you can do chicken, you can do nyama. At least still inamuentice, that enjoy the meal. So even if you're going to say we are going to do let me say in a normal family setup, you'll find that ugali is the staple food in most of our families. Every home. Like every home, especially mahali kuna vijana wengi na muzee. Wanasema mchele unalala njaa. So if you're doing ugali, to break the monotony, because also kukula ugali kila siku, kuna mtu ana find it's not interesting. But if you break the cycle, unajua leo tunakula na skuma na nyama, kesho tunakula na mayai. It's balanced, it's different, it's appetizing, na inavutia. So even the people that you're cooking for wako interested kukula. Hautakuwa unapika unabaki na chakula kwa sufuria unangangana nazo peke yako. So if you break just the cycle, jueni chef, we are naturally born as chef. It's a natural given thing as women. So you just play around with the food, then itakuwa inakuja, watakuwa na appreciate. If you're doing rice, do it differently from the school. If you're doing also the githeri, unajua githeri ya shule, mimi nikiwa shule, it was good kitambo, kidogo tu, but utakuta iko na supu mingi. So why not do a fried githeri badala ya hiyo supu? It is different from hiyo ya shule. You can mix it with some veggies. Yao haimixiwi na veggies. So hata ukimwambia we are doing githeri, atakwambia unamwambia now this one is different from ile ya shule. Hiyo ina supu. Hii iko na greens. But naturally I remember kitambo githeri inawekelewa actually ukitoka shule ukisikia tu harufu ya githeri unashiba, sababu ilikuwa inawekwa ya like 3 days. Inachemshwa tu. So kutoa mind kama hiyo ilikuwa very difficult until today. Some people like sagozo. Actually that is the thing. As you can talk of githeri because it's kind of a staple food in some places depending na mahali umelelewa na ile shule ulienda. Again, I can take examples of schools. If you go to a normal school, kuna zile shule they do githeri. If you go to this international school ama tuseme national provisions, kuna zile shule zenye they have decided instead ya kubo students wetu with this food, we don't allow them maybe snacks, but you cook them proper food. So huyo mtoto hata akiwa shule atakuwa na homesick ya kumiss food ya home. Because basically ni nini nafanya mtoto akuwe na homesick? It's missing the home cooked food na the environment. But sasa shule ako na friends, ako na environment ya shule. Utasikia akikuja na kwambia I miss school, but I don't miss the diet. That's the only thing na put off. But if you cook them good food, hata kama ni story ati tuko watu wengi, wako students wengi, so mnasema ati it's wengi, it's not possible. Sasa hiyo ndio inafanya the mentality of food, especially now hiyo githeri. Me when I was in school, back in the day, ugali was my favorite food. Okay. Na pia nimeangalia nowadays tumeelekea sana mambo ya junk food. Because like instant noodles. Instant noodles, juices, because it will only take like 5 minutes and it's ready to serve. So that parent who's just thinking like that thing, I think is it starch? Yeah, that's just it is starch. Na pia watoto pia wameingia because of those flavors, they just like that. It's my favorite. It's a quick fix. It's a quick fix. Okay, I don't say it's bad per se, but again, if you're doing
you're checking your weight, itakuongeza weight because starch na carbs zinakuongezanga a lot of weight. But once in a while you can, hiyo unaiweka category tu kama ya junk. Vile mkuli chips kila siku, pia usiintroduce mtoi kwa noodles. Hizo ni ile. But okay. Ni fast. I want to go to work, I want to do something else. Kama hiyo ni you're back maybe from a safari, ama umeingia umechoka na maybe something fast before you cook the main meal, you can do it. Okay. But you can't put it as that it's the main meal, then you eat and go to sleep. Utakuwa okay, once umezoesha mtoto hivyo, atakuwa anajua that is normal. Yeah. But ukimuonesha with a different angle, then atai appreciate na atakuwa anaona. At first anakataanga. But ukimuonesha ni nini inafanya. Because if you look at the other counties, kama za kina Turukana, Mandera, they are not in a position kupata that meal. And then you'll find kuna those family setups that they say a balanced diet is expensive. You don't have to go for the expensive. Do the kawaida ile affordable. Hivyo of late kumekuwa na a lot of drought all over the country. Yeah, so you just go for the affordable at least. And then unafunza mtoto from an early age. If you're in a position, please mfunze hiyo. If you're not in a position, not all the meals, at least ngangana hata kama ni one meal, hiyo one meal ikwe balanced. The problem, we think that balanced diet, it should be expensive. But we forget kuna mayai are like less than 20 bob. Skuma, it's very available. So of late nilikuwa nafikiria about, you know, we just eat. Na currently ukiangalia hata watoto wanaporudi shule utapata hakuna nguo inafiti mtu. Hakuna nguo inafiti mtu because people will be fighting with their weights. So for instance, we don't consider sana mambo ya our health. We just eat to be full. So nilikuwa nafikiria there are these people, as they have said, kulikuwa na drought. So the only thing they were been getting ni tuseme relief food, which is only maize flour na maybe some muka. So I don't know what we shall do or think about them, because atuangalia ukipewa mahindi tu taenda uchemshe tu hivi, maybe you put some oil inside na some kachumvi, ama maybe hata hiyo chumvi ikose. So we are going to have our nutritionist very soon. I think he's in a better position to answer that. So how do you do to balance your diet with a little money? Unajua, when we say a balanced diet, ugali and skuma is balanced. It's only protein that is missing. You don't have to go for nyama if it is not affordable. You can do mayai, as you said. You can do beans. It's also protein. You can do omena if you're in a position to do omena. Una subsidize too. You can also be doing milk. Milk pia, it's part of protein. Maybe after memaliza meal, teremsha with a glass of milk. You may balance. Usisema ati maziwa ni ya chai peke yake. By the way, chai si balanced diet to me. But still kuna watu wenye unapata wako allergic to, ama pia hiyo maziwa kuchanganyika ikiwa tu maziwa tu kavu, it's big problem. So if you're allergic to milk, you can do something else. You can do the mayai, you can do the nyama, because back in the day kuna time nilikuwa na allergy ya proteins because of high intake. But ukikaa for some time bila kukuwa na hiyo high intake, you will find that if you revisit it, haitakupatia ile side effect ilikuwa inakupatia. But ukikuwa when constantly, like for those who do nyama every day, ndo unakuta akiwa na hizo health issues. Like we said, hizo too much of it inakuwa na side effect. So if you do nyama kila siku, utakuwa na issues bado, health issues zenye sasa inabidi unaenda hospitali. And the lucky thing is in Africa, we have varieties, especially here in Kenya. We have got so many like vegetables. So it's upon you to choose what to do. Pia I was thinking about the cooking. Mara mingi tunaambiwa don't overcook them.
But I remember like kitambo we used to boil like greens until they turned the color to jungle green. So I don't know whether you are still doing the same or from what I understand hiyo boiling because ulikuwa na boil na hiyo maji utakunywa utamwaga. So you've poured out all the nutrition unless you have stomach issues like akina ulcers, acidity, gas, that is when you can go for that option. But kama that is not a problem for you, then I'll prefer tengeneza mboga zako vizuri, osha, because the main thing ni mboga zikuwe safi. So ukiziosha vizuri, you can just karanga and don't make them to overcook. So that bado umeingiza the required nutrients kwa mwili. But again, you'll find people saying that because of the way of farming unakuta zimepigwa madawa sana. So unakuta zinakuwa na hiyo issue. So kuna ule mtu anachemsha mboga because of that reason. Yeah. For instance, nowadays kumekuwa na issue of H. pylori. You feel that in those my salads of which there are some things which you cannot avoid. Unasikia ni maji yenye tunaosha nayo. So I was thinking as parents kuna vitu mingi sana tunafaa kujua kwa sababu kumekuwa na these health talks. People are going to learn more about, but we are very ignorant about those issues. Kuna place nilitembea, it was on Abario. Those health officers, by the way, they are doing good thing. Wanatembea huko wana encourage watu, wanawaambia tuko na mkutano concerning this and that. So wanawaambia you come and learn about venye tunafaa kupika, venye tunafaa kuclean chakula yetu, kwa sababu pia kuna magonjwa mengi imekuja na zingine zinakuwa associated na what we are eating. I don't know whether that is true. So I don't know preparation za mboga, how we can think about washing greens. Tunafaa ku rinse like how many times like that. Tunafaa kuosha after ama before. So these are the challenges we are facing at home. So with the little knowledge maybe you having before our nutritionist arrives here, for the vegetables, how I've been taught. Sasa now this one goes from how you've been taught. I've been taught you wash before, because utazipika and then you wash later. It doesn't make sense. So depending na ile uchafu iko nayo, if it is straight from the shamba, you'll end up rinsing it more. But if it is not straight, maybe from the shamba, imepitia maybe kwa soko, imekuwa rinsed off, you know, the wamama wa soko huwa wana rinse off tu na maji. So badala ya kukatiwa huko kwa barabara, do it yourself at home. But you want to make it easier. You want to make it easier. This woman will make it easier for a short time. Ndio unakuta tuko na hizo stories za H. pylori, because those are bacteria that grows in our body. So to avoid them, what are we going to do? We're just going to do away with that option. Ndio ukuwe na a healthy lifestyle. Because it doesn't make sense you go using maybe 50 shillings because of shortcut. Na si ati tukikatiwa kuna discount. It's just that the only difference is at home will take more time to prepare it. I want my money to feel my money. Mahali pesa yangu imeenda. Lakini pesa yangu imeenda, but ile pesa utaenda ukitumia hosi with the insurance, you're paying with your insurance. Na kama the hospital you are going to haitumii your insurance cover yako, how much money are you going to spend? Over 20,000. Exactly. So why don't you save, especially for the H. pylori? Right now, research has it's on the rise, very much on the rise. H. pylori, na gas, na hizo ulcers. Sasa hit moja H. pylori approximately. If you're getting it at a discounted price, you get it one kit at a very discounted price. It should be 1,800 or something. So why spend all that if you can avoid it? So we end up having issues with our health because of ignorance, as you rightly said. Because hata how nutritionists wakikuja kukuongelesha, they'll tell you the guidelines. But again, they'll not follow you to your house kwenda kukuhakikisha ati, and are you doing what we taught you? No. Amekupatia guidelines. It's just that venye tu tulikuwa like we say, if you're giving your kid an instruction, you expect them to follow them
bila maswali mingi because it's for the good of them but akianza maswali mingi you hata wewe unapoteza sai kuko like we are going for a short break, we'll be back.
Everywhere, GBS. Into Women's View, and with us we have a special guest who is going to introduce herself before we continue. Welcome. Thank you. My name is Lilian Modoni Mombi. I'm a nutritionist by profession. Thank you. Thank you for coming. Thank you for joining us. Thank you. What is importance of nutrition? Yeah. Thank you for that question. Nutrition in general, it's how a person can eat a balanced diet. What is a balanced diet? You know, when that question of nutrition comes, people think of that question in terms of maybe it's expensive, it's a meal for the sick, but nutritious food is the food of a person well-being. What you eat is what you are. If you see a person who maybe is overweight, it's about what he or she has eaten. So nutrition is consuming food that is good for you, for your body, and food that the food that can make you healthier. Yeah. Yes. Okay. Kwa hivyo it is holiday and we are eating like everything tunakota tu without considering is this good for my body. That's why una find mimi tunakula poor diet because of January unapata tumefura. It's holiday, we can eat just like anything. So viewers, umesikia, we are ready to learn. Are you learning something? Have you learned something? Yes, I am. So as a parent, have you I've felt that we need to eat like balanced diet, like everything. Coming back to you also, what should the kids eat now that they are on holiday? Yes, now it's holiday time, and everybody, they have their kids back at home. What you feed them, it will that will make that when they're reporting back to school, the product of what they eat, it's how they'll become. Now during the holidays, what are we supposed to feed our children? I will start from 3 years to 5 years. Those are the people for playgroup, PP1 and PP2. Now when your child wakes up, it's in the morning, what do you feed that child? Start with at least a protein. They say a protein, it's a king's meal. You start with a protein. Why a protein? When the child eats a protein, they'll gain the muscle, and then the muscle part is good. That is the protein part of the muscles. So when you feed your child with protein, sana mayai. Give that child either mayai ama sausage if you're capable. Watu wanasemanga mayai ni mbaya, but mayai si mbaya. Mayai ni mzuri. It depends with when you're feeding. Unampatia saa ngapi. Mtoto akiamka kama ni asubuhi mpatie mayai. Kwa nini mayai? Mayai ina take time kutoka kwa mwili. Meaning that child will be full most of the time. Utapata huyo mtoto ni asubuhi amekula mayai. Huyo mtoto wa 3 years to 5 years ako so playful. So unapata kitu kama mayai before itoke kwa mwili hata overeat. Atakuwa anakaa healthy na bado unampata ana get full most of the time. Mpatie kama ni breakfast, let me tell you a simple breakfast ile it's affordable with this economy. Saa hizo watoto wako nyumbani. Haya enda uchukua mayai, patia watoto wako. You can scramble it kama unaona ni the economy iko ngumu. Scramble your egg, wakatie kama ni mayai 3, if you have like 5 kids, wakatie mayai 3 zikoroge, pika, katakata. Maybe eka like nyanya, kitunguu, your scrambled egg wagawanishie. Kwa hiyo mayai chukua slice of bread. Saa hizi kama bread you can take brown bread. Kwa nini brown bread? It's high in fiber. Fiber inasaidia in digestion na iko na at least the weight ile mtoto atagain akikula white bread na brown bread, the brown bread is it's good. So utapata mtoto anakula, anashiba, na unampatia either uji ama chai. Kama mko wengi, I'll prefer mkunywe uji. Kwa nini uji? Unga kidogo last like for more days, then ikona less, it's cheaper. Ukiweka chai kama sasa maziwa ni 60, hiyo unga ya uji like ya 120 you can last you for 3 days. Maziwa
it can be less. Then uji inakaa kwa tumbo, inaleta hiyo kushiba. Wapatie mtoto wako uji, mpatie nini a slice of bread ama ngwashe kama sasa ukienda kwa soko they are at good price, unawakatia like half ngwashe unampatia na mayai. But hizo ngwashe ndio skizi wanasikia wanasema it's yuck, they don't want to see it. No, it might be yuck depending on how una prepare. Unaona at times presentation of the food ina matter kuleta appetite. Kama sasa nikikuletea chakula hapo iko na kamayai, iko na kangwashe, mwisho iko na either uji ama chai. Hiyo chakula itakuwa ni nzuri. Kwa nini? Already the vile umeiserve inaleta appetite. Yes, good food mostly ina depend na service. Ukienda umeletewa zimepangwa vizuri, even before you eat unaanza kufeel this is good food. Yes. Does it mean that feeding ina depend na age group? Because nimesikia umeshikilia sana kwa small kids, yeah? Thank you for the question. Kila mtu ana feed kulingana na your age. Kwa nini? Vile wewe metabolism zina differ. Wanasemanga ile saa you're highly active you need to eat a lot of food. Kwa nini? Ndio unapata lose a lot of weight. If you are kama uko highly active kama sahi which group gani ndio uko highly active? Utapata hii group ya hawa watoto wa play group, tena unakuja unapanda unapata hawa watoto from maybe grade 1 to grade 7. They can walk like nyumba the whole day walking and jumping around. True, they wanaweza kufanyisha kazi ya kupanga na kupangua. Kwa nini? They are so active, they have that energy. Na hiyo energy inatoka kwa nini? What they feed. So utapata watu wengine wana replace nutritious food na snacks. Unapata watu wanakula like soda. It's okay, they'll have the same energy because unapata soda iko na a lot of calories, so mtoto wako hyper, anapanda juu, anapangua na nini, but at the end of the day huyo mtoto amebaki na nini kwa mwili. Mzazi. Umeokota nini hapo? Wampa mtoto nini? nampa ngwashe. It's easier said than done though. Kwa sababu you'll find that amesema the presentation kuna ule unampresentia na mama, let me talk as an African mother. Au kuli presentation bwana. Unakula shibe. Now you are talking. Kwa hivyo nikikuletea chai ama hiyo uji na mna hiyo ngwashe, ni ukule. Si uko na njaa my friend, kula. So in as much as I've learned that presentation, ndio nisibaki na zile ngwashe jikoni, so I've learned that I have to present it properly. So I'll learn the skill of art hapo kwa presentation. Sijui nitaingia kwa nita research vile zina present wangu ndio nisikuwe na baki na chakula jikoni. Kwa sababu tuko na hiyo kata, just boil them, weka hapo, ukitaka kuchonga shauri yako ujipange. So presentation nimeona it is very very important. Tuende kwa watoto wa kindergarten. Sasa on kindergarten tumediscuss kuhusu breakfast. Then snacking. Kama sasa hiyo utapata mtoto ukitoka anakuambia mama when you're coming back kuja na tamu. Tamu kina Ringos. Yes. Hizo snacks, crepes, nini, hizo ndio wanataka. Soda, juice. Yes. Wewe kama parent, it's your responsibility to make sure that your children are eating healthy. How will they eat healthy? Wakikwambia kuja na hiyo, there are other kinds of tamu, nutritious tamu. Hizo ni kama bananas, kuja na orange, kuja na nini, mangoes, apples if you can afford. Sasa nini, when you're coming back, wewe wafunze, this is a learning skill, unawapresentia today, unawaletea hii, then watoto wana learn with how unawatreat. Ukiwazoea wakikwambia tamu, unaleta the snacks hizo, the unhealthy snacks, hizo ndio watafeed because you are the one who is bringing. You should be responsible for the nutrition of our children. In that, when you're coming back, try to bring healthy snacks. Healthy snacks kama hizo. So your time ya kusnack, you can do, kama uko na watoto wengi, you can bring bananas, unawacha hapo bananas. Kama sasa tunaenda season ya mangoes, it's December. Come with your mangoes, ziweke hapo. Ile saa watoto wanazunguka wanacheza, acha arudi hapo apate mango akule, hivyo apate hivyo banana akule. By the time inafika saa ya nini lunch, the child at least ana njaa sana. Then come saa kuja uandalie lunch. Kama uko na watoto wengi, sasa ni saa muhimu sana ya kuleta githeri. Sasa chukua githeri yako. Unaichemsha kwa wingi. Jaza hapo githeri. Githeri unaweza chukua na kama cabbage hivyo. You make sure chakula iko first. Tumesema presentation. Hao watoto then feed into them. Githeri simba, you know, when ukiwaambia githeri
turn off. Kwa nini wako na mentality that githeri ni mbaya? Then our watoto wa 3 to 5 years wanaweza kula githeri kama mahindi ni the soft mahindi. Yes. Usiwekee tena ile mahindi ngumu watoto wanatafuna wanaacha hapo with cords. Then hata kuna muthokoi bado hizo ni you can make githeri nayo. Haina the outer part so it will be easier for them kukula. So unapata mtoto amekula breakfast hivyo. Lunch kama ni watoto wengi wako na githeri. Chukua githeri yenyu then with a fruit ile iko on season. We usually advise watoto wakule fruits za season. Ndio at least it will save you on your money. Because once unabuy chakula iko out of season it's usually high in prices. Okay. Yes. Hapo sana kwa diet of late kumekuwa na cases za gas, acidity. Does it have anything to do with what we are eating? Ama just kitu tu imekuja? I don't understand that kwa sababu kuna watu wakikula like those beans tumbo ina bloat. True. Thank you for that question. Ni ukweli hiyo kuna wale wanakula type of kwa sababu when you talk of beans kuna a lot of kuna different types of beans. So ile kuna watu wanakuwa affected with hiyo gas na kubloat. Kuna ways of kutoa hiyo gas from those beans. One, unazisoak. If you have a problem with the beans, soak your beans either a night before you cook them. Okay. Then time ya kupika unaweza weka carrot when it's full. After soaking now? Yes, after soaking. Wash your beans. Sasa tunaenda kwa preparation method. Wash your beans properly after you soak maybe overnight. Wash them. Ukiwash ile saa unachemsha ikiwa kwa maji ikiwa cooking, take your carrot, rusha kwa hiyo nini. Okay. Yes, then when ikishaiva, chukua carrot yako, toa, mwaga hiyo maji. Mimi nafikiria kusoko beans we are soaking them so that ziive haraka. Yes. Yeah, it's one way ya kufanya ziive haraka na it's another way ya reduce bado the gas. With hot water or cold water? Cold water. Cold water. Yes. Then hiyo maji unaimwaga. Okay. Na hii issue ya hiyo sasa tumedeal na issue ya gas. Yes. Pia acidity. Yes. Pia someone told me mtoto wangu hawezi kula greens, any green. Wakati anakula na vomit yote. What could be the problem? Mtoto anakula greens ana vomit. One, kama mtoto maybe they can be allergic to, did it start saa hizi ama ni from infancy? At times unaangalianga disease. Ndio sema I'm allergic to this unaangalia. Umekula peke yake because at times you can mix hii na hii. Unasema ni hii na kwa affect maybe because already you have a negative attitude towards the greens. Fanya hivi. Mimi ndio jua kama ni allergy kuwa na the two different types. Kula hiyo chakula ikiwa peke yake. Si angalia kama ina affect. Hatuwezi rule out that the child either akona allergy ama maybe azitaki because at times when you don't want something ukiconsume utasikia tu kutapika because already umesha lock mind. Yes. That's a mindset. Yes. It can be a mindset or a disease. Mzazi. Yes. Do you have any question about that? Hapo kwa mindset I agree because your mindset it's what we are trying to change from our kids. And then my question ilikuwa inakuja hapa kwa githeri. How do you deal with the kid mwenye unasema we can do githeri because it's affordable na yeye tu mtoto amekuwa shule akikula githeri kila siku? Mom, tuko home, tuko holiday. Unanipaje githeri na kula kila siku shule? Huyo mtoto, asante kwa hiyo question. Huyo mtoto anakataa githeri ya si watoto high school. Si ndio? High school na hata primary as long as ana board. Hata primary wanakataa. Ni sawa, unajua githeri ya shule ya nyumbani. So hapo ndio mambo ya kupika. Kupika, how you cook that food. Ile chakula imepikwa shule, probably it's boiled with maybe mafuta kidogo ama hakuna, depend na ile shule yuko. Sasa cooking, kupika hiyo githeri, rusha viazi kidogo, karanga, eka kitunguu saumu, as in make it different from hile wamezoea. Then sijasema tu kule githeri the whole mpaka January. No, it's not even balanced. See ati ni nutritious. You cannot eat one type of food. Tuko na different food groups. So hiyo ni one example nimepeana ya hapo kwa budget. But sijasema wakule tu githeri peke yake. Thank you viewers. We are going for a short break. When we come back, tegeni masikio, mmejisikilia.
Karibuni tena kwa Women's View. Actually nasoma mambo mengi sana and I'm enjoying. I don't know whether you are enjoying. Sasa ni wakati tulikuwa na goals. Mwaka ukianza tunakuanga na goals. I want to maintain my weight. Nataka niongeze weight, nataka ku grow some parts, zingine zi reduce. Ladies, what do you think? Tufanyeje? Are you achieved yours? Sijui, mimi nimeshindwa. So, sijui kama wewe umeweza. Mimi nimeweza mimi nimeweza. Personally I can say, I can call myself wale wenye wanaitango tunasema if they call out those who have achieved their body goals I think I should be in the line For me personally I have through proper diet I can say yes. Kuna this notion, correct me if I'm wrong, enye inasema do good breakfast, do medium lunch, sapa usikule mingi. Sasa hiyo medium ndio gani sasa mama? Medium. Medium unakula. Okay, by the way, there's this thing I've come to learn. Don't eat because tunasema don't eat because uko na njaa. Ama don't eat because it is time to eat. Eat because you are hungry. Na bado na si ukule overfeed. Ukule tu ushibe. Si ku overfeed. Because if you overfeed ndo unakuta uko na hizo excess weight. But if you do proper meal, personally now I mostly do food for breakfast. So what I did for dinner, nitakula kidogo, a small portion. Sasa hiyo ndo tunaita portion control. So if I do portion control for dinner, nitalala lightly, sitakuwa na bloating, sitakuwa na shida ya tumbo. That's how I came to learn my body. Also understanding your body I think ni kitu inachangia sana. So once nili understand mwili yangu, I know I eat light at night. Nitalala vizuri. So in the morning I'm very hungry. So nikianza with a warm glass of water, nikiendelea kujitayarisha, I eat my food. I'm balanced for the day. So hata throughout the day hata kama nitapata something light during the day, asubuhi nilikuwa nimekula. But in a normal African setup, unakuta breakfast ni chai na mkate, lunch utakula, mwingine ata skip because of depending with your schedule. Tupatane sapa. Wala. Na sasa unakula, unaenda unalala, hiyo weight inaenda wapi? Because usipo hiyo food umekula usipoifanyisha kazi ndio inaleta excess weight. That is what I came to learn with my own body. Sometimes tunakula tu because umesema you eat wakati umesikia njaa. I don't know whether I should eat noon, breakfast kuna specific time, dinner should be 3 hours before I go to bed. If you're on diet maybe unaweza go with that if I'm not wrong. But sometimes unafeel hata una hiyo njaa. It's time to eat, una njaa, uko tu, then ukilala unaamka ukiwa uncomfortable still. Wow. Sasa hiyo mambo ya kukula. Kama vile Eunice ametuambia hapa, akiamka anakula. Mimi ningetaka atuambie anakula nini? What do you eat? If I had, kama nilikuwa for instance, naweza sema nilikuwa nimepika maybe rice na beans for dinner. So si nimefanya portion control for dinner. So hiyo food si iko bado tu kwa nyumba. So that is what I'll warm in the morning. Ni kule na nikunywe maji. So ninaanzia maji. For me nasemanga kukunywa maji moto ndio ku-open system. Nina jump start system. So nikisha kunywa glass of water, warm water, then nikule nasikianga niko sawa. Because I don't do tea. So nikikula ninajua I'm set for the day. So ikifika saa 4 hapa kwa ofisi mkione njaa, my friend, mimi niko mbele. Wengine I think we have a problem because eating asubuhi ni shida. Appetite before saa 4 ifike. Na kuanga shida na saa 4 ushatoka. Maybe lunch saa zingine kazi tunafanya unakula. Utilize ile handbag mamba na. Weka food kwa bag. Bora tu hiyo Masai sikukute kwa gari usiblotishe watu tu. Okay. Yes, it is important kukula asubuhi. Ndio tumesema kings. Nilikuwa namuuliza ndio niangalie amekula nini. Because at times unasema umekula. Labda ulikuwa umekaranga mchele na viazi. Hiyo ndo namkia breakfast. Mchelenjeri. Hiyo labda ndo ulikuwa namkia breakfast. Maybe thinking that you're eating healthy au kuli healthy. Unakula yasa asubuhi but ukuli healthy. Then tunasema sana protein. Nilikuwa naangalia nione kama kuna protein. Because once umekula protein unaweza pata
unakula a strong meal ya breakfast in such a way that uhitaji kukula at 10. Unapata unakula maybe at 1, unakula bado a good meal. Bila nasema like maragwe si ni one part of the protein. So unapata ukikula hiyo maragwe na mchele itakushikilia vizuri by the time inafika ni hiyo saa next meal. Sasa hapo kwa kukula, hapo kwa body goals, hapo ndo tulikuwa. Watu wengi unajua when you talk of body goals kila mtu anafikiria hard weight. African setup by the way. Sasa ndo tuna adapt kukua na slim body Normal African woman, my friend, tunataka hips. Tuongee kuhusu hips, acha kushinda kutuambia hapa tunakuwa straw bana tunaenda tumeweka mawe kwa mfuko. Sasa being hata when you're watching hizo body goals then you first unaangalia is it healthy? Unaweza kuwa maybe you're big uko na hizo hips but uko overweight ama uko obese. So once first you should be healthy and your goal number 1 then have the type of body you want. You can be healthy with a good body. And you can have a good body and not be healthy. Either way you're so slim ama you're so big. Na gym inasaidia jameni because tunakimbizana siku hizi na gym. True. Gym inasaidia sababu exercise na food, not food without exercise. So ukienda gym kula. Usiende gym ukose kukula. Kwa nini? Lazima metabolism iendelee. Kwa sababu unaona hapo ni uko high inactivity. Utapata watu wengine wanaenda gym hawakuli. So nini unapata mtu lose. Then ile siku anaacha weight jameni. Akiacha gym unaona mtu lose then inakuja in a certain point, peak point ana add. By the way, nimeona hivyo. Na nikakuwa na questions about gym. I've never been to gym. So unashangaa mtu wakati ameenda gym all of a sudden amekuwa flat tummy yako hivi, ako fit. Wacha unaona ametoshana hivi double of what double of what ukitoka gym ulikuwa ukiwa gym what I've come to learn for those who go for gym very few like she said very few wana maintain na healthy diet so unakuta nimeenda gym ndio tunaambiwa tukule after gym but what are you eating? Nitoke gym nimesweat mazee na unanikuta na chapo 4. Really umefanya monkey si niko na njaa niko na njaa kula ziko bana hata kama si advocate healthy 100% wewe kula vitu zinakusaidia. I need to si kesho nitarudi gym kesho nitarudi so itakuwa gym gym ni nzuri but you can still unafanya hiyo gym na unakula healthy sababu what you're paying for una need results na results inakuja with you have to be fast focused na serious unaona goals unaangalia naenda gym kufanya nini is it to gain muscles is it to lose weight kama when you are 6 pack una need kuenda into a protein diet high in protein maybe with some few carbs and vegetables once every time unakula make sure unakula balance kula balance then what are you aiming for do you unataka muscles lakini sahi tumetoka it's so holiday ni Christmas bwana we need to eat like broken in Christmas no January ndio tutaanza another Christmas goals no watu sahi vile ni Christmas watu hiyo body goals hizo bikini body tunataka kuziona January mpaka next December si inafika August ndio watu wako on high nimeenda gym naenda ku lose weight naenda kutengeneza vile wale watu already mko na hizo parts msikie zitoke and then maintain with a good diet continue with your exercise hata kama uwezi fanya gym angalia some of the tips unaweza fanya kwa nyumba continue that good body craving kwa juu bwana sasa hata nikisha achieve hizo body goals nimesema cravings manze napenda vitu tamu nataka nizipeleke na kulianga vitu test exactly na kulianga vitu test jameni you can make healthy nutritious food that is tasty si ati chakula zote nutritious zinaonja vibaya no mpaka ka salad unachukua hapo ka salad kako unarusha tu spices hivyo inakuwa tu kitu tamu na kama sikulangi spices shida ni mdomo imezoea kukula jamani na kama sikulangi spices hizo kitu tamu unakula ni kama gani kama iko na kasoda hivi ice cream unaweza you can make a smoothie kwa keki unaweza kosa kula keki kula na ndoma ngwashe by the way hizo taste hazifanani but you can eat baby kama unakula keki a small portion
Ulisikia wapi? Ulisikia wapi kuonja keki? Keki. No, kama keki ya harusi unapata kidogo na harusi, na ndio maana ninaenda kujinunulia keki. Harusi yako nilikuja ukanipatia kapis, na mimi napenda keki kubwa. I mean, anyway, ni kweli kama uko na cravings ya kitu you can eat, but how nienda kwa exercise, remove that excess thing that your body does not need. By the way, let me ask, is there any specific exercise? Mimi ninatembeanga sana. Nafanyanga exercise kila siku. Just walking. Yes, walking is a good exercise. Brisk walking. From where to where? Please, you can cover a kilometer. Danganya sasa. Okay. Natembeanga. From where to where? From where to where? How many kilometers? Cha kilometers sijui, lakini kutoka stage kukuja zile sikosangi kutembea kama kilomita 5 zikiwa kidogo in a day. Na kupanda stairs na kushuka, unajipea shughuli. You can even do skipping rope. Unachukua skipping rope, mna skip na watoto kama sasa hivi wako holiday, skip. Cheza ball. Yes, cheza ball. Hatutakuwa watoto. Be active. It's good. Ukilea watoto lazima uingie utoto kidogo unatoka. Ndio, at least mnakuwa na hiyo bond. You cannot bond with your children kama hata utaki kucheza nao. Lakini nao shida ni hiyo time, kwa sababu anyway, masaa ni mengi. Maneno ni mengi, masaa ndio chache. I learn to adopt. Ni kweli masaa ndio. Vitu ni mingi, masaa ni machache, lakini if you want to create a good relationship. Na kama sasa vitu mingi zinafanyika sababu hamuongeleshi watoto. Kama saa hizi ni kuna rise ya HIV. Na ni sababu kama sasa kuna teens. Hiyo time una make time with your teens. Hiyo time ya kukula, mkikula hapo unakaa unamuuliza maswali, ndio mtu akujibu maswali na ukweli, lazima mko open na yeye. Unafungua moyo kufungua. Mwambie mpaka feelings zako. Anyway, connection is very important. Yes. Anyway, about health, I end with this. Huko kwa foot break unapatanga watu wakifanya exercise hapo asubuhi. So sometimes inakanga ujinga, mtu anaruka kwa stairs hivi kwa hivi akiruka. So umesema exercise, anyway I can see umeachieve goals. Nimeachieve ninazo Congratulations. Keep up. Achieving more. I think we should revisit tukifika end of January, watoto wakirudi shule. Wale kama tume-maintain. I wish to know kuna weight how many kgs, so that acha nisiwaambie leo. Nikombe na January itakuwa nione. Ni February before our kids go to school. Behind the tent na kushow. Wow, that's interesting. Nimefurahia. Nimelearn a lot. I need to give my children balanced diet. I need to exercise. Na pia nimesikia kuna vyakula venye nafaa kukula niweze kupanua some parts. Nimesikia pia kuna supplements. Yes, have you talked about supplements? Yes, we can take some supplements. But naturally. Mimi hupenda vitu natural. Kuliko ushinde ukisema hizo supplements, we can be natural, tukule hizo chakula, we eat balanced diet. Watoto tupe protein in the morning. So viewers, we are so much thankful you have been watching. Asanteni sana, tunashukuru. Thank you for watching, and we are saying kwaherini. Bye bye. Bye.